প্রিয় বন্ধুরা, শুভ সন্ধ্যা। কোথাও কোথাও এখন অবশ্য দিন, যেমন কানাডা থেকে আমাদের যে বন্ধু আজকে যুক্ত হয়েছেন সেখানে আজকে এখন সকাল। তো বন্ধুরা, দি আর্চার লিটারেচার পত্রিকার উদ্যোগে আয়োজিত আরেকটি আন্তর্জাতিক কবিতা উৎসবে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আমি মাসুদুজ্জামান। আপনারা জানেন আমরা এই পত্রিকাটির পাশাপাশি আরেকটি পত্রিকা প্রকাশ করি। সেই পত্রিকাটি হচ্ছে তীরন্দাজ। আর আর্চার লিটারেচার হলো একটা বহুভাষী আন্তর্জাতিক অনলাইন সাহিত্য সংস্কৃতির পত্রিকা। এটি আসলে আমাদের বিশ্বের দিগন্ত। বাংলাদেশের সাহিত্যকে নানান দেশের নানান ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে আমরা বিশ্ব পরিসরে ছড়িয়ে দিচ্ছি এই পত্রিকার মাধ্যমে। আনন্দের কথা, আমরা বিভিন্ন দেশের ভাষায় আমাদের যে কবিতার অনুবাদ হচ্ছে, বিভিন্ন ভাষার কবি এবং লেখকরা করছেন, সেই কবিতা বা আমাদের সাহিত্যকে অন্য দেশে পৌঁছে দেওয়াই হচ্ছে আমাদের মূল লক্ষ্য। আর অন্য ভাষার অন্য দেশের কবিতাকে আমাদের পাঠকদের কাছে নিয়ে আসা হচ্ছে আমাদের আরেকটি লক্ষ্য। অর্থাৎ আমরা অনুবাদের সূত্রে অন্য ভাষার কবিতা আমাদের পাঠকদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি বাংলা অনুবাদের মধ্য দিয়ে, আর আমাদের কবিতা অন্য ভাষার কবিরা অনুবাদ করছেন এবং এই অনুষ্ঠানে এসে তারা সেই অনুবাদগুলি পড়ছেন। অর্থাৎ আমরা সাদামাটাভাবে যে অনুষ্ঠানটা করি তা নয়, দেয়া নেয়াই হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য। সাধারণত এবং এতকাল আমরা শুধু বিদেশিদের লেখা অনুবাদ করেছি, এখনো করছি, কিন্তু আমরা চাইছি যে আমাদের লেখাও যেন অন্য ভাষার কবিরা অনুবাদ করেন এবং সেই অনুবাদ তাদের ভাষায় তারা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশ করেন অথবা গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেন, সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করেন। আমরা সেটাও চাইছি এবং সেটাও ঘটছে এবং সেটাই তারা করছেন, অনুবাদ করছেন, পত্রপত্রিকায় সেই অনুবাদগুলি ছাপছেন, গ্রন্থেও প্রকাশ করছেন। অর্থাৎ আমাদের সাহিত্য যে বিশ্ব সাহিত্যের অংশ, সেই প্রচারণাটা আমরা চালাচ্ছি। প্রতি রবিবার আমাদের এই অনুষ্ঠানটা শুরু হয় রাত 9টায়। আজকে একটু দেরি হয়ে গেল প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে। এই যে রবিবারগুলি, এই রবিবারে এক এক দেশের এক একজন কবি আসছেন বা একাধিক কবিও থাকছেন। যেমন আজকে দুজন কবি আছেন, এর আগেও তারা এসছেন, দুজন করে এসছেন একটি দেশ থেকে। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে একটি দেশ থেকে দুজন কবিকে আমন্ত্রণ করে আনা। তার কারণটা হলো যে তাদের ভাষার কবিতা ভালো মতো আমরা শুনতে চাই, আপনাদেরকে তাদের কবিতার সম্পর্কে জানাতে চাই, তাদের কবিতার অনুবাদ আপনাদেরকে শোনাতে চাই এবং একই সঙ্গে সঙ্গে তাদের কবিতার বৈশিষ্ট্য কি, সমকালীন কবিতা, সেটাও জানতে চাই। সেই আলোচনা আমরা করি। আমাদের কবিতার বৈশিষ্ট্য কি সেটাও আমরা আলোচনা করি তাদের সঙ্গে। অর্থাৎ আমি এই অনুষ্ঠান শুরুর আগেই বাংলাদেশের কবিতা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ তাদেরকে পাঠিয়েছি। এই যে দুজন কবি আছেন আজকে সার্বিয়ার, সেই দুজন কবির কাছে আমি পাঠিয়েছি। তারা আমাদের কবিতা সম্পর্কে কিন্তু কিছুটা তাদের ধারণা হয়েছে আমার এই লেখা পড়ার মধ্য দিয়ে, এবং আমাকেও তারা তাদের দেশের সার্বিয়ার সমকালীন কবিতার ওপরে একটি প্রবন্ধ পাঠিয়েছে। সেই প্রবন্ধটাও আমি পড়েছি। আমারও কিছুটা ধারণা হয়েছে যে সার্বিয়ার কবিতা কেমন। এই বিষয় নিয়েও আমরা আলোচনা করব এই অনুষ্ঠানে। আরেকটি ব্যাপার ঘটবে, সেটা হলো যে আমাদের কবিতা, বাংলাদেশের দুজন কবির কবিতা তারা অনুবাদ করেছেন। এর একজন হচ্ছেন মুসাব্বির আহে আলী, তিনি আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন। একটু সমস্যা হচ্ছিল তার নেটওয়ার্কের, তিনি ঢুকতে পারছিলেন না আমাদের এই অনুষ্ঠানে নেটওয়ার্কের সমস্যার কারণে, কিন্তু আমি আশা করছি যে তাকে হয়তো আমরা পাবো। সেই মুসাব্বির আহে আলীর কবিতা অনুবাদ করেছেন এই দুজন কবির একজন, এবং আরেকজন কবি, তরুণ কবি, যিনি মূলত ইংরেজিতে লেখেন, তিনি হচ্ছেন প্রতীতি রাসানা কামাল। তার দুটো কবিতাও অনুবাদ করেছেন এই কবিরা, এই সার্বিয়ার কবিরা, সার্বীয় ভাষায়। তো সেই কবিতাও আমরা শুনবো। তারা আমাকে ভিডিও করেও পাঠিয়েছেন, সেই ভিডিওগুলো আমরা দেখতে পারি। একই সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাদের কণ্ঠেও আমাদের কবিদের কবিতা সার্বীয় ভাষায় যে অনুবাদ হয়েছে সেই অনুবাদও আমরা তাদের কণ্ঠে শুনতে পারি। যদিও আমরা বুঝবো না
সেই ভাষা, কিন্তু ভাষার তো সব ভাষারই প্রায় কম বেশি একটা ধ্বনি মাধুর্য থাকে, ধ্বনি তরঙ্গ থাকে, সেটুকু হয়তো আমরা কিছুটা হলেও শ্রবণের মধ্য দিয়ে পেতে পারি। তো আপনারা জেনে খুশি হবেন যে এই যে অনুষ্ঠানটি আমরা করছি, সেই অনুষ্ঠানে আগামীতেও আরো অনেকেই যুক্ত হবেন, বিভিন্ন দেশের কবিরা, এবং বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হবে আমাদের কবিতা, আপাতত কবিতা। পরে আমরা কথা সাহিত্য বা গল্প নিয়ে অনুষ্ঠান করব। যেটা ঘটতে চলেছে সেটা হলো যে ইতিমধ্যে আমরা কিন্তু বেশ কিছু ভাষায়, যেমন রোমানীয় ভাষায়, স্প্যানিশ ভাষায়, মেক্সিকোর স্প্যানিশ ভাষায় এবং চেক ভাষায় আমাদের কবিতা কিন্তু অনুদিত হয়েছে, এবং যারা অনুবাদ করেছেন তারা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। যারা আমাদের অনুষ্ঠানগুলি নিয়মিত দেখছেন তারা নিশ্চয়ই সেই অনুবাদগুলি শুনেছেন, সেই কবিদের কণ্ঠে তাদের কবিতাও শুনেছেন। তো আমি আর কথা না বাড়াই, কিন্তু যে কথাটা আমার বলা দরকার সেটা হলো যে আপনাদের প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ যারা এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন। তো এবার আমাদের অতিথিদের জন্য আমি ইংরেজিতে অল্প কিছু কথা বলবো, তারপরে অনুষ্ঠান শুরু করব, মূল অনুষ্ঠান শুরু হবে এরপরে। তো dear friends, particularly two poets from Serbia, I am welcoming you, and just we are going to start another international festival of poetry organized by the Archer Literature. Our goal is to bridging the poets from Bangladesh and from the poets around the world. We believe that poets are the ambassadors of humanity. Today, I have invited you. You will read your poems in your original language, that means in Serbian language, and the reciter we have today, a renowned reciter, Dewan Saidul Hasan, he will follow with the Bangla translation. So now I am inviting poet Tania Aichi. Am I right? The pronunciation? Tania? Tanya. I teach. Tania, I teach. Yeah. Yes. No, Thank you very Sanya much. as when someone dreams something. That is Sanya. Acha. That means Tania means someone who dreams. Okay. Yes. So Tania is a big dreamer. I hope so. Yes. But also realistic sometimes. Yeah. Okay. So I'm just first I'm inviting Tania to recite her poems in Serbian language, and then our reciter Dewan Saidul Hasan will follow with the Bangla translation, and in between this I can also play the video. I can. So Tania, all three poems. Yes, okay. You will read all three poems, and Dewan Shamsul Arifin will follow with the Bangla translation. তা আমি আমাদের দর্শকদেরকে একটু বলি যে আমি প্রথমেই সার্বিয়ার কবি তানিয়া আইটিচকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি কবিতা পড়ার জন্য। আপনারা ইতিমধ্যে শুনলেন যে তানিয়ার নামের অর্থটা হচ্ছে যে স্বপ্ন দেখে। তো কবিতায় নিশ্চয়ই আমাদেরকে আজকে তানিয়ার স্বপ্ন দেখাবেন, আপনাদেরকেও এবং আমাকেও। তো আমরা চলে যাচ্ছি তানিয়ার কাছে। তানিয়া, পড়ুন আপনার কবিতা। Tania, please read your poems. Yes. Thank you. I will. So I'm Sanja Radovanović from Serbia, and these are my poems for you. No, I'm not calling you. I'm calling Tania. Yeah. Sanja or Tanya? Okay. Yes. Not Sania. I'm asking Tania. Yes. Easy to I'm first. make a mistake. Yes. Oh, okay. Okay. Oh, it's okay. I didn't heard.
Well, It's okay. Okay, no problem. Tania, I go read ahead. Yeah. 2 poems. Okay. Burleska. Ti se dobro snalaziš u komediji gde glavni glumac ima zadatak da izazove smeh. I kao burleska bez ikakvog cilja preteruješ u svemu. Vidiš ljude kao na crtežu karikatura i predstavljaš pravu komediju. Za tebe je sve farsa, šala i šegačenje. Iako suza ima, spadalo si, šegačiš se sa svim. I tamo gde ne treba, ti si kao morska grabljivica. Ti labavost imaš u shvatanjima i pitanjima morala. Aljkan si u svemu. Sve ti je smešno. Imaš nedostatak prazninu u svemu što pišeš i ono što govoriš, iako poznaješ veštinu govorenja. Iako si spadalo, žališ život prevariti. I za izbeći bol koji ponekad postoji. Pobeći od briga, rugajući se sa svim. Ali znaj, tamo gde ćemo svi jednog dana stići nije smešan. I to i ti nećeš izbeći šalom, već budi spreman. Thank you. And my second poem. Opraštam ti sve. Ti koji govoriš bukvalno od reči do reči, doslovno, ne daš mi da spavam. Kao da ćeš uzeti svu težinu pokvarenosti ovoga sveta na sebe. Prazno se razmećeš rečima i rečanicama, pokušavajući da mi pokažeš da si učen. Trošiš reči uludo i naklapaš i ne daš mi da spavam, jer saslušavaš i sudiš sam sebi i raspravljaš, govoriš u vetar. Ja te ne pratim odavno. Ti kao da nisi s ovog sveta. Ti se više držiš reči nego do njegove sadržine. Ja ne mogu da uhvatim definiciju tvoje priče i tumačenje i ne mogu da oprostim uvredu nanesenu rečima jer boli. Duša boli. Ne mogu ti reći poverljivo saopštenje jer šamaraš me rečima. I čuje se samo potres vazduha usled koga nastaje zvuk. Besmisleno ponavljanje reči. Dok ja naslučujem stihove sa slikama, opraštam ti sve. Odlazim da ih vidim bliže. Thank you. Okay, you have read your 2 poems, right? I have 3, but... You read 2. Okay. Okay. Thank you very much, Tania. Yeah. And আমি দর্শকদেরকে বলি এই তানিয়া আইতিচ সার্বিয়ার কবি, কিন্তু এই মুহূর্তে আছেন হচ্ছে কানাডায়। আমি তার পরিচয়টা একটু দেই, তারপরে আপনারা সাইদুল হাসানের কাছে, দেওয়ান সাইদুল হাসানের কাছে আপনি ওর কবিতার অনুবাদ শুনবেন। তো আমি একটু পরিচয় দেই। তানিয়ার পরিচয়টা দিচ্ছি। আগে বলেছে যে তানিয়া সার্বিয়ার কবি এবং তিনি কানাডা থেকে যুক্ত হয়েছেন। তো তার পরিচয়টা হচ্ছে যে তিনি সার্বিয়া থেকে এই মুহূর্তে কানাডায় প্রবাসী হয়ে আছেন, কিন্তু তার পরিবারের সঙ্গেই তিনি আছেন। আর তিনি মূলত কবি নন, অনুবাদকও, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি গল্প লেখেন, সংগঠক হিসাবে তার পরিচিতি আছে, এবং সবচেয়ে বড় যে বৈশিষ্ট্যটি সেটি হচ্ছে যে তার কবিতা অসংখ্য ভাষায় অনুদিত হয়েছে। প্রায় 150টি ভাষায় অনুদিত হয়েছে তার কবিতা। না, 150টি নয়, প্রায় 190, মানে 190টি ভাষায় তার কবিতা অনুদিত হয়েছে। বিভিন্ন ছোট ছোট ভাষাতেও হয়েছে এবং অসংখ্য সংকলনেও তিনি অনুদিত কবি হিসেবে তার কবিতা সংকলিত হয়েছে। সংকলনে হয়েছে, ইলেকট্রনিক কিছু বই আছে তাতে হয়েছে, ম্যাগাজিনে হয়েছে, এবং তিনি পড়াশোনা করেছিলেন বেলগ্রেডে ভাষাতত্ত্ব নিয়ে, আর সেই সঙ্গে পড়াশোনা করেছেন সার্বীয় ভাষায় এবং সাহিত্যে। এরপরে তিনি চলে যান কানাডায়, আর কবিতার জন্যে, সাহিত্য চর্চার জন্যে, ছোট গল্প লেখার জন্যে, কিছু হাইকেও তিনি লিখেছেন, তার জন্য তিনি পুরস্কৃত হয়েছেন তার দেশে এবং আন্তর্জাতিকভাবেও।
আরেকটি পরিচয় হচ্ছে যে তিনি একজন গ্রাফিক ডিজাইনার, বই ডিজাইনার। তো তার কবিতা আপনারা শুনলেন। এবার দেওয়ান সাইদুল হাসান তানিয়ার দুটি কবিতার বঙ্গানুবাদ পড়বেন, বঙ্গানুবাদ আবৃত্তি করে শোনাবেন দেওয়ান সাইদুল হাসান। ধন্যবাদ। বাংলাদেশ সার্বিয়ার কবিতা সন্ধ্যায় সার্বিয়ার দুই কবি তানিয়া আইতিচ, সানিয়া রাদোয়ানোভিচ, আলোচক আনা মারিয়া এবং কবি প্রাবন্ধিক অনুবাদক মাসুদুজ্জামান সহ অনলাইনে যুক্ত সকলকে জানাই আমার শ্রদ্ধা, অসীম শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা। আমি শুরুতেই কবি তানিয়া আইতিচের কবিতা নিজের মতো হও এটি শোনাবো এবং তারপর আরেকটি কবিতা শোনাবো, এবং দুটি কবিতারই অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট কবি প্রাবন্ধিক মাসুদুজ্জামান। প্রথমে শোনাচ্ছি নিজের মতো হও। নিজের মতো হও, কোনো মহাকাশীয় নক্ষত্রের গতিপথের মতো। ভাবনার নানান বিচ্যুতি, নীল নকশা, এসবের মধ্য দিয়ে মূল পথটা বদলে যাবে। একটি উদ্ভিদের প্রজাতি থেকে আরেকটি উদ্ভিদ, অথবা একটি প্রাণী থেকে আরেকটি প্রাণী আলাদা হয়ে থাকলে একই গোত্রভুক্ত প্রাণী বা উদ্ভিদ হিসেবে অন্যদের তুলনায় তারা ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে বেড়ে ওঠে। এরকম সামান্য পরিবর্তন দেখলেই খুশি হই আমরা। নাটকে যেমন হালকা গান, নাচ, লাফালাফি করে সক্ষমতা দেখাতে হয়, তেমনি চিন্তা ভাবনার বৈচিত্র্য আর পার্থক্যের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে এই পৃথিবী। মূল সুরটা ধরে রেখে গানটাকে আরো শ্রুতিমধুর করে তোলো। অবিচল থাকো, নিজের দিকে তাকিয়ে দেখো, কিন্তু রুক্ষ মরুভূমির দিকে তাকিও না। জাহাজের মতো ভারসাম্য বজায় রাখো, ডুবে যেও না। চিন্তার বিদ্যুৎ প্রবাহ বোঝার জন্য কোন একটা ভালো মানদণ্ড বা পরিমাপ ব্যবহার করো। তুল ভর্তি টেডি বিয়ারকে জড়িয়ে ধরো, সবকিছু নিয়ে খেলতে থাকো। অবিচল ভাবে গতিটা ধরে রাখো, ঝুঁকি নিয়ে হলেও বাজি ধরো। আমি এক ধরনের মাঝারি তাল লয়ের গান গাইছি, নিভে যাচ্ছি, আবার জ্বলছি, এলোমেলো ভাবে দুলছি। আমার মানসিক অনুভবকে সবার করে তুলছি, যদিও তার সবটুকু এখনো ঠিক ঠিক অনুভব করতে পারিনি। আসলে আমি আমার এমন একটা ইচ্ছার দ্বারা চালিত হচ্ছি যা আমাকে অর্জন করতে হবে। সেই আকাঙ্ক্ষা আর প্রত্যাশাটা খুব দুর্বল আর অস্পষ্ট নয়। তোমার যেমন ইচ্ছে তেমনটাই হয়ে উঠতে হবে। এরপর শোনাচ্ছি তানিয়া আইচের দ্বিতীয় কবিতা। তানিয়া আইতিচের দ্বিতীয় কবিতা, সব কিছুর জন্য আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিচ্ছি। তোমরা যারা আক্ষরিক অর্থে শব্দ ধরে ধরে কথা বলো, তারা আমাকে ঘুমোতে দিচ্ছ না। ভাবটা এমন, যা কিছু খারাপ তার সব ভার তোমরা নিজেরাই নিতে চাও। তোমরা শব্দ আর বাক্যকে কৌতুকে পরিণত করছো। আমাকে দেখানোর চেষ্টা করছো যে অনেক কিছু শিখে ফেলেছ। তোমরা পাগলের মতো শব্দকে নষ্ট দিয়ে কথা বলছো, নিজেরাই সেসব কথা শুনছো আর তর্ক করছো। হাওয়ার সঙ্গে চলছে তোমাদের কথোপকথন। ভাবছো কতটা ভালো বলছো, কিন্তু তোমরা আমাকে ঘুমাতে দিচ্ছ না। অনেক দিন ধরে তোমাদের আমি অনুসরণ করছি না। মনে হয় যেন তোমরা এই পৃথিবীর বাইরে চলে গেছো। তোমরা বিষয়ের চাইতে শব্দের প্রতি বেশি মনোযোগ দিচ্ছ। তোমাদের গল্পের সংজ্ঞা আর ব্যাখ্যাগুলি আমি ঠিক ধরতে পারছি না। যেসব শব্দের দ্বারা আমি আক্রান্ত হচ্ছে আমার আত্মা, অপমানিত হচ্ছে, সেসব কিছুকেও আমি ক্ষমা করতে পারছি না।
আমি তোমাদের গোপনে যে কিছু বলবো তাও বলতে পারছি না, কেননা যে শব্দগুলি ব্যবহার করে কথা বলতে চাই তোমরা সেই সব শব্দ দিয়েই আমাকে থাপ্পড় দিচ্ছ। ফলে যা শুনছি তা শুধু বাতাসের কাঁপুনি। আমি যেখানে চিত্রকল্প বা ছবির মাধ্যমে কবিতাকে অনুভব করতে চাই, তোমরা সেখানে ঘটাচ্ছ শব্দের অর্থহীন পুনরাবৃত্তি। সবকিছুর জন্যই আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিচ্ছি। তবু কবিতাকে আমি আরো কাছাকাছি গিয়ে অনুভব করতে চাই। ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ দেওয়ান সাইদুল হাসান। খুব চমৎকার আপনি পড়লেন। আপনার কণ্ঠে কবিতাগুলি আমাদের পাঠকদের কাছেও পৌঁছে গেছে। তো কবিতা নিয়ে আমরা একটু পরে আলোচনা করব। এখানে একটু বলে রাখি, আমাদের আজকের অতিথি বাংলাদেশের কবি মোসাব্বের আহে আলী। তিনি ঢাকার অনেক দূরে থাকেন কর্মসূত্রে। সেই জন্যে মনে হচ্ছে যে তার নেটওয়ার্কের সমস্যা হচ্ছে, একই সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের মধ্যেও বোধহয় তিনি পড়েছেন। সেই জন্য তাকে পাচ্ছি কখনো কখনো, আবার হারাচ্ছিও। তো আমরা যখনই তাকে পাবো আমরা সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত করে নেব এবং আপনারা তার কণ্ঠে তার কবিতা শুনবেন এই প্রত্যাশা রাখছি। হয়তো সম্ভব হবে, আর না হলে তার কবিতা হয়তো আমাকেই পড়তে হতে পারে, তবে আমি চাইছি না সেটা ঘটুক। তো এতক্ষণ আপনারা শুনলেন দেওয়ান সাইদুল হাসানের কণ্ঠে তানিয়া আইতিচের কবিতা। এবার আমি একটু দেওয়ান সাইদুল হাসানের পরিচয়টা দেই। তিনি আরো পড়বেন, বিশেষ করে সানিয়ার কবিতা পড়বেন। কি সানিয়াকেও আমি দেখছি শুধু আসছেন এবং যাচ্ছেন, এটা অনুষ্ঠানের জন্য ভালো নয়। আমি বুঝতে পারছি না কি হচ্ছে। সানিয়া, what is happening over there? Why you are coming and going again backstage, going backstage? Any problem? Now it's okay, but I was trying to connect better, but I didn't hear you well. Okay, I understood that there is also a connection problem from you. Anyway, আমরা এরপরে শুনবো সানিয়ার কবিতা, তার কণ্ঠে শুনবো আমরা সার্বীয় ভাষায়, তারপরে শুনবো দেওয়ান সাইদুল হাসানের কণ্ঠে অনুবাদ। কিন্তু তার আগে আমি যেটা বলছিলাম যে আমি দেওয়ান সাইদুল হাসানের একটা পরিচয় দিতে চাই, যে আপনারা সবাই অনেকেই তাকে চেনেন, খুব ভালো মতোই চেনেন। তিনি আমাদের একজন বিশিষ্ট আবৃত্তি শিল্পী, সেই সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ উপস্থাপক, সংগঠক, প্রশিক্ষক, কবি এবং গীতিকারও। জন্ম নরসিংদীতে এবং পড়াশোনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং যুক্তরাজ্যে। এরপরে তিনি পড়াশোনা করেছেন এবং তিনি আবৃত্তির নিজেই প্রশিক্ষণ নিয়েছেন প্রথমে, এবং তারপরে এখন তো প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করছেন। যুক্ত আছেন একটা আবৃত্তি সংগঠনের সঙ্গে, আর নিয়মিতভাবে তিনি অনলাইনেও আসছেন, অনেক অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করছেন। ইতিমধ্যে তার একটি আবৃত্তির অ্যালবাম বেরিয়েছে, দ্বৈত আবৃত্তির অ্যালবাম। আর যুক্ত আছেন একটা লিটল ম্যাগাজিনের সঙ্গে, তার নির্বাহী সম্পাদক তিনি। তো তিনি আসলে একাধারে লেখক, কবি, আবৃত্তি শিল্পী, সংগঠক এবং সম্পাদক। তো দেওয়ান সাইদুল হাসানের কণ্ঠে তো আমরা কবিতা শুনলাম, পরে আরো শুনবো। তো এখন আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সানিয়াকে, কিন্তু সানিয়াকে আমন্ত্রণ জানাতে হলে আমাকে তো ইংরেজিতেই বলতে হবে। Now just I'm inviting you, Sania, to recite your 2 poems in Serbian language first, and then Dewan Saidul Hasan, the reciter, he will follow with the Bangla translation. So please read your poems in Serbian language. These are my 2 poems on Serbian language. Yes. Čista ruka I haljina bela. Nedostojne ponele
nečasne, glupe i zlobne, samo je još ja nisam obukla, a kako su mogle one? Manje vredne, jadne i bedne, s ponosom je viorile, izgazile, a zašto mene svile njene još nikad nisu pomazile? Čista ruka i veliko srce, ne daju se svakom šljamu sa ulice. Ne veni mukom moje lepo lice, duša ti je zlatna, devojčice. Zavist i zlo okolo niču, veruju takvi u istu priču. Obraz tvoj njih jako boli, žale što nema ko da ih voli. Haljina bela u izlogu stoji, ili po meri život je kroji, satkanu od satena, meda i mleka, kako zaslužuješ da te dočeka. And here is my second song, Nothing in There, ništa i vazduh. Čemer seješ po svom životu i korov ti niče na sve strane. Nisi ti navikao na lepotu, ti nisi naučen na dame. Mačevi ljuti su reči tvoje, žare me i lome kao munje. Tražiš društvo bezvrednih ljudi, dok duša te moja u stopu ljubi. Mladost sve brže klizi niz reku, odbacuješ usput ono najbolje, nudiš mi ruku drugom čoveku i stvar se tek tako ne predaje. Setit ćeš se jednom sam i star, ko te je čekao i nudio svoje, šta si želeo i koliko dobio od ološa, što život ti kroje. Zar ništa je ona koja sve daje i dogaziš je uz tebe staje? Zar vazduh može tako da zagrli? Da li se živi kad on se izgubi? That will be from me. So. Well, thank you very much, Sania. And now I'm just inviting Dewan Shamsul Arifin to recite her poems translated into Bangla by me. এখন এই সানিয়ার কবিতার বঙ্গানুবাদ বাংলা অনুবাদ পড়বেন দেওয়ান সাইদুল হাসান। অনেক ধন্যবাদ। হ্যাঁ, সানিয়া রদভানোভিচের কবিতা এবারে পড়ছি এবং এটিও এই দুটি কবিতাই অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক কবি মাসুদুজ্জামান। প্রথমেই আমি যেই কবিতাটি শোনাচ্ছি সেটির শিরোনাম হচ্ছে বিশুদ্ধ হাত এবং সাদা পোশাক। অযোগ্যরা পরতো এই পোশাক, যারা অসৎ, মূর্খ এবং নিকৃষ্ট। শুধুমাত্র আমাকে এটা পড়তে বাধ্য করতে পারেনি। কেমন করেই বা পারবে? যারা কম যোগ্য, দরিদ্র, হতভাগা, গর্বের সাথে তারা একে মাড়িয়ে গেছে। জানি না কেন এর রেশমি স্পর্শ আমাকে বউ ভেবে জড়িয়ে ধরেনি। বিশুদ্ধ হাত আর মহৎ হৃদয়, তুমি আমাকে রাস্তার আবর্জনা মনে করে সেই সব নোংরা জিনিস উপহার দিতে পারো না। বেদনায় আক্রান্ত হয়ে তুমি শুকিয়ে যেও না। হে আমার সুন্দর মুখশ্রী, তোমার আত্মা তো সোনালি, হে ছোট্ট মেয়ে। চারদিকে ঈর্ষার খারাপ অনেক কিছুই গজাচ্ছে। যারা সমমনা তারা একই গল্প শুনে বিশ্বাস করে ফেলে, কিন্তু তোমার আত্মসম্মান বোধ, এই সম্মান বোধটুকুই তাদের সবচেয়ে বেশি আহত করে। তাদের জন্য তোমার যতটুকু অনুশোচনা ও ভালোবাসা ছিল হারিয়ে গেছে। উন্মুক্ত মঞ্চে সাদা পোশাক দেখা যাচ্ছে, জীবনের সংস্কৃতি দিয়ে তৈরি এই রেশমি পোশাক। মধু এবং দুধেই শুধু আছে তোমার অধিকার। এর পরের কবিতাটির শিরোনাম শূন্য আর হাওয়া।
তোমার জীবনে তিক্ততা বপন করছি, এতে সর্বত্র আগাছাই তো জন্মাবে। সৌন্দর্যে বুঁদ হয়ে থেকো না, মেয়েদের পেছনেও লেগে থাকবে না। তোমার কথাগুলো ক্রুদ্ধ তরবারি, বজ্রপাতের মতো সে জ্বলে ওঠে ও ভাঙে। আমার আত্মা যখন তোমার পায়ে চুমু খায়, তুমি তখন প্রতারক মানুষের সঙ্গ কামনা করো। নদীর স্রোতে যৌবন কখন যে দ্রুত মিলিয়ে যায়, যা কিছু সেরা তুমি তা প্রত্যাখ্যান করেছ। তুমি আমার হাত তবু আমি অন্যদের দিকে বাড়িয়ে দিচ্ছি। মনে হচ্ছে আমি বুঝি বিব্রতকর কিছু করছি। বয়স যখন বাড়বে, একা হয়ে যাবে, আমাকে তোমার তখন মনে পড়বে। কে তোমাকে সবকিছু উজাড় করে দিয়েছিল, কে তোমাকে খুব বেশি করে চেয়েছিল, আর কতটা তুমি পেলে। নোংরা আবর্জনাতেই দেখছি ভরা থাকে তোমার পাত্র। তুমি যাকে গুরুত্ব দেবে আর যে তোমাকে উপেক্ষা করবে, সেরকম কাউকে সবকিছু দিয়ে দেওয়ার কোনো মানে হয় না। বাতাস কি কখনো এভাবে আলিঙ্গন করা যায়? জোয়ারের উচ্ছ্বাস হারিয়ে গেলে কি তুমি বেঁচে থাকতে পারবে? Great. অনেক ধন্যবাদ হাসান। হ্যালো, এখন আমি কিন্তু এটাতেই এই আসতেছে মুসাব্বির, আপনি কথা বলছেন, শুনতে পাচ্ছি। শোনা যেতেছে। হ্যাঁ, আরো যদি হইছে গিয়ে আপনার বাঙালি সিরিজ আমারটা থেকে মুসাব্বির, আমারও এই প্রথমে 4-5 ঘন্টা দেখা যেতেছে, এর কাছে এগুলো দেখা হয়ে গেছে। 125 আমার দেয়, 125 আপনাদের দিতে। আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? He's looking for a place. মিউট করতে পারতেছেন না, এখন রিমুভ করতে হবে। ওকে, মুসাব্বির চেষ্টা করছে, কিন্তু কথা শোনা যাচ্ছিল। In search of Wi-Fi. ইয়া, প্রিয় দর্শক, আপনারা শুনতে পাচ্ছিলেন কবি মুসাব্বিরের কণ্ঠ। আসলে সে চেষ্টা করছেন, তিনি চেষ্টা করছেন যে এই অনুষ্ঠানে ঢোকার জন্যে, কিন্তু প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে, নেটওয়ার্ক না থাকার কারণে ঢুকতে পারছেন না। কিন্তু কেউ একজন হয়তো তাকে সহায়তা করছে, তার কণ্ঠ আমরা শুনছিলাম যে চেষ্টা করছেন তিনি। তো যাই হোক, আমরা চেষ্টা করছি এখন পর্যন্ত, কিন্তু সানিয়া, উই আর নট সিইং ইউর ফেস। Why it is too dark? Too dark. Well, it's getting dark here in Serbia. I don't know. Should Too I dark. put light? You don't have any light over there? I have light, but I can see I think myself so. where You don't have light. I can put light on. I okay, think I that will. you don't have light, so I cannot Oh. see you. We have Tesla is our man, so we have electricity. Absolutely sorry for this. It's হ্যাঁ, unexpected. মুসাব্বির, এখন শুনতে পাচ্ছি, আপনি শুনতে পান কিনা? Sorry for this. So is it better It now? was not expected at all from my side. মুসাব্বির, আপনি শুনতে পান কিনা সেটা বলেন। মুসাব্বির এখনো Did you শুনতে ask- পাচ্ছেন না। We Did can you ask hear. me something? See. আমরা we শুনতে can see, পাচ্ছি, but- কিন্তু মুসাব্বির শুনতে Still, it's পাচ্ছেন না। not clear sound, resonating not well. I think it's a weak signal from my side. আপনি, মুসাব্বির, আপনি যদি শুনতে পান, আপনি আপনার কবিতাগুলো পড়ে ফেলেন, তারপরে আমরা, আপনার সমস্যা হলে আমরা তারপরে চালাতে পারবো অনুষ্ঠানটা। কিন্তু এখন তো দেখছি নেটওয়ার্কও নাই। আচ্ছা, মুসাব্বিরকে বোধহয় সেইভাবে আমরা পাবো না, আমাদের মনে হচ্ছে। প্রিয় দর্শক, আমরা দুঃখিত যে মুসাব্বিরকে সেইভাবে পাচ্ছি না, কিন্তু সমস্যা নেই, আমরা একটা ভিডিও দেখি, একটু আপনারা দেখুন। Yeah, now it's okay, Sania. Now you are Great. enlightened. Now you are Yeah. enlightened. Before you were in the dark. A little bit, yes. ওকে, নো প্রবলেম। আমরা শুনছিলাম সানিয়ার কবিতার দেওয়ান সাইদুল হাসানের কণ্ঠে। কিন্তু আমি একটা কথা বলতে চাই, হাসান, আমি যদি আপনাকে একটা কাজ করি,
মোসাব্বিরের কবিতা মোসাব্বির পড়তে পারবে না। আমি যদি ওর কবিতার ফাইলটা আপনাকে পাঠাই, আপনি কি একটু পড়তে পারবেন? ধরেন আপনি স্ক্রিনের বাইরে হয়তো 4-5 মিনিট থাকলেন, একবার চোখ বুলালেন, আপনি কি চেষ্টা করে দেখবেন? আমি আপনাকে তাহলে নিশ্চয়ই পাঠাতে পারেন। আপনার হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি তাহলে আপনাকে একটা কাজ আপনি কি করি। মেইল করবেন নাকি? হ্যাঁ, না, আমি আপনাকে আপনার মেসেঞ্জারে পাঠাই। বেশ, ঠিক আছে। মেসেঞ্জারে ফাইল পাঠাই, হবে তো নাকি? আম, যদি কবিতাটা পাঠানো যেত ভালো হতো, মানে ওটা আবার রিট্রিভ মানে করাটা। না, কবিতাই পাঠাবো মেসেঞ্জারেই আমি। ও আচ্ছা, আপনি বলতে চাচ্ছেন যে আমি কপি করে যদি পাঠাই, তাই তো? পাঠালে ভালো হতো, হ্যাঁ। আপনি আচ্ছা, ঠিক আছে, অন্যরাও, আমি তাই হ্যাঁ, করছি, আমি আপনাকে তাই আমার মনে করছি। হয় আনা যদি ওনার ডিসকাশনটা শুরু করেন ততক্ষণে আপনি পাঠাতে থাকেন, আমি দেখে নেব। হ্যাঁ, নাও জাস্ট আনা, Right. আমাদের our program is now becoming very we are facing trouble for continuing this program because of Musabbir. So I'm asking you to talk about their poems. That means you just say something in brief, of course, in brief, please, about Tania and Sania's poems. So, Yeah, Tania and Sania's poem. Are you ready to talk? yes, I am. So, Be ready, please. Say something about Tania and Sania's poems. Your comments. And by this time, I will contact with Hassan, and I will send Musabbir's poems to him so that he can recite. Okay? So you continue the discussion, and you take time, no problem. Okay, please, go ahead. we could hear two poets from Serbia. In fact, Sanja Radovanovic lives in Serbia, and Tanja Ajtic lives in Canada now, but comes from Serbia, in Canada for 20 years now. And Sanja, what can I say about Sanja Radovanovic's poems? These poems of her, which we could hear today, express what? Express disappointment, disappointed feelings, rejected love, unfulfilled dreams, feminine dreams of true love, promises kept, white wedding dress in the end, and what else? Rhymes and rhythm. She also pays attention to this in her poems, and passion and strong feelings cry from these lines. Angry swords are your words, like lightning they burn and break. You long for the company of the fake, while my soul kisses your steps. From the poem Nothing and Air. Or it's not a night whenever comes dusk, it's daytime as love is our task in the royal couple. We can hear these words. And with the poem The Royal Couple, like a confession of a deep, true affection. I am all yours since I met you, giving you my soul, eyes whole, wide awake, the one who you dream about and lasts for you, the all worthy just with you stay. So these are very feminine poems today from Sanja Radovanovic. And Tania Ajtic, we could hear Tania Ajtic is presenting today philosophizing poems, which sometimes may seem ambiguous, but for sure they are thought-provoking. And she says about being yourself, not like others. She says, be yourself, that change in the main movement like the path of some celestial body, and she appreciates the fact of being different than other people as change pleases, as in a theater that nurtures light, music, song, dance, and juggling skills. Difference, diversity, and different thinking make the world go, she says in her poem. This poem is a series of comparisons. She reaches to the world of plants, animals, also to the cultural world, and many other areas of life. And we can hear, look for yourself, not be a wasteland. And reading these verses,
we begin to feel more brave in our lives, and it's like an encouragement. And I could read 2 poems also, Burlesque and I Forgive You Everything. In these poems, on the other hand, she criticizes, puts a pin into somebody's body, and these poems are like a finger pointed at someone who behaves badly, a man perhaps, or anyone from us who is like a comedian in a burlesque, not taking life seriously, laughing, joking, and everything, and the predator of the sea. Who wants to cheat life, avoid the pain that sometimes exists. And summarizing, she also says about a man slapping with words whom she decides to forgive everything and go away to see better what she loves, verses and pictures, not these slapping words. Philosophizing poems from Tanya Aitis, and maybe love poems or passionate poems. Thank you very much. Thank you very much, Anna, for your wise and analytical discussion on her poems, on their poems. প্রিয় দর্শক, আপনাদেরকে একটা জিনিস বলি যে মুসাব্বির আমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে চেষ্টা করছেন কিন্তু পারছেন না, কিন্তু আমরা একটা বিকল্প ভেবে নিয়েছি, সেটা হলো আমাদের এই বিশিষ্ট আবৃত্তি শিল্পী দেওয়ান সাইদুল হাসান, তিনি চেষ্টা করবেন মুসাব্বিরের কবিতা পড়তে, আবৃত্তি করে শোনাতে, এবং তারপরেই আমরা ওই অনুবাদ শুনবো তানিয়ার কণ্ঠে এবং সানিয়ার কণ্ঠে। এবং শুধু মুসাব্বির নয়, তানিয়া এবং সানিয়া অনুবাদ করেছেন প্রতীতি রাসানা কামালের 2টো কবিতা, তারও আপনারা সেই অনুবাদও আপনারা শুনতে পারবেন তাদের কণ্ঠে। তো আমি এখন একটা ভিডিও দেখাবো আপনাদের, এবং সেই ভিডিওটি তানিয়ার কবিতার, তার নিজের কবিতাকে তিনি পড়ছেন ভিডিওতে, সেটা আপনারা দেখতে পাবেন। আর এরপরে মুসাব্বিরের কবিতা যে অনুবাদ করেছেন ওরা, সেটাও আপনারা দেখতে পাবেন। তো আমি এবার দেখাচ্ছি তানিয়ার ভিডিওটি, যে ভিডিওতে তিনি নিজের কবিতা আবৃত্তি করেছেন। তো দেখুন ভিডিওটি। From Serbia and Canada. Burleska. Ti se dobro snalaziš u komediji gde glavni glumac ima zadatak da izazove smeh, kao i burleska bez ikakvog cilja preteruješ u svemu. Vidiš ljude kao na crtežu karikatura i predstavljaš pravu komediju. Za tebe je sve farsa, šala i šegačenje. Iako suza ima, spadalo si, šegatiš sa svim i tamo da ne treba. Ti kao morska grabljivica, ti labavost imaš u shvatanjima i pitanjima morala, aljkav si u svemu, sve ti je smešno. Imaš nedostatak, prazninu u svemu što pišeš i ono što govoriš. Iako poznaješ veštinu govorenja, iako si spadalo, želiš život prevariti i izbeći bol koji ponekad postoji, pobeći od briga, rugajući se sa svim. Ali znaj, tamo gde ćemo svi jednog dana stići, nije smešan i ti to nećeš izbeći šalom, već budi spreman. Opraštam ti sve. Ti koji govoriš bukvalno od reči do reči, doslovno, ne daš mi da spavam. Kao da ćeš uzeti svu težinu pokvarenosti ovoga sveta na sebe. Prazno se razmećeš
rečima i rečanicama i pokušavajući da mi pokažeš da si učen. Trošiš reči uludo i naklapaš i ne daš mi da spavam, jer saslušavaš i sudiš sam sebi i raspravljaš, govoriš u vetar. Ja te ne pratim odavno, ti kao da nisi s ovog sveta i se više držiš reči nego do njegove sadržine. Ja ne mogu da uhvatim definiciju tvoje priče i tumačanje i ne mogu da oprostim uvredu nanesenu rečima jer boli, duša boli. Ne mogu ti reći poverljivo saopštenje jer šamaraš me rečima i čuje se samo potres vazduha usled koga nastaje zvuk, besmisleno ponavljanje reči. Dok ja naslučujem stihove sa slikama, opraštam ti sve. Odlazim da ih vidim bliže. Biti svoj. Biti svoj. Ta promena u glavnom kretanju kao putanja nekog nebeskog tela, odstupanje od jednog plana nacrta, odvajanje jedne biljne ili životinjske jedinke od vrste kojoj pripada sa jednom osobinom ili sa više osobina, gde su one drugačije razvijene nego kod ostalih jedinki iste vrste. Promena prija. Kao u pozorištu koje neguje laku muziku, pesmu, ples i žonglerske veštine, različito se raznovrsnost i drugačije mišljenje pokreću svet. Razvijati ariju ne menjajući osnovni motiv, biti uporan, tražiti se i ne biti pustoš. Biti kao u podmornici u kojoj se nalazi voda za održavanje ravnoteže, a ne utopiti se. Meriti s pravom za merenje efekta električne struje misli, grleći vatom punjenog medu, igrati na sve, stavljati sve na kocku i rizikovati. Ja se krećem vačento, muzički umerenom brzinom i treperim kolebljivo leljujajući se. Delim psihičko uzbuđenje volje koje još nije prešlo u akciju. Pokreće me želja na čijem ostvarenju radim, a ne slaba i nejasna težnja, prohtev. Biti svoj po svojoj želji. Thank you. We can't hear. Thank you very much, Tanya, for your wonderful recitation. And আমরা এতক্ষণ তানিয়া নিজের কণ্ঠে তার নিজের ভাষায় কবিতা শুনলাম। এর আগেই কিন্তু আপনারা অনুবাদ শুনেছেন দেন সাইদুল হাসানের কণ্ঠে, এবং আমি আগেও আপনাদের বলেছি যে তানিয়া আমাদের দুজন কবির কবিতা অনুবাদ করেছেন। মোসাব্বের আহায়া আলীর কবিতা 3টি কবিতা এবং প্রতীতি রাশাহানা কামালের 3টি কবিতা অনুবাদ করেছেন। এরা দুজন, আসলে প্রতীতির কবিতা অনুবাদ করেছেন সানিয়া আর মোসাব্বের আহায়া আলীর কবিতা অনুবাদ করেছেন তানিয়া। তো আমি আপনাদেরকে এই যে সংক্ষিপ্ত নাম বলছি, এইখানে কিন্তু বলা দরকার আমি সানিয়ার পরিচয়টা কিন্তু আপনাদেরকে দেইনি। সানিয়ার পুরো নাম হচ্ছে সানিয়া ডি রাদোভানোভিচ, and she born in Niazevac in Serbia, and it's in Western Balkans, or rather in Central or Southeastern Europe. She has been writing since she was a child. So far, she has published 3 books, and the 4th one is upcoming. She has published 12 international literary anthologies. She has been included, she has published
12 international literary anthologies, and she is the winner of many literary awards, particularly specifically Poet of the Year. She has been awarded or recognized as a Poet of the Year and also Poet of the Region. Apart from these, she got many literary awards and recognition, mostly for her poems. And at the moment, she's the president and founder of the literary club, Golden Pen in English. And in Serbian language, it is really difficult for me to pronounce. Okay, Zlatno pero. আপনারা আপনারা শুনলেন, দেখলেন ভিডিও তানিয়ার আই টিচের, আর আমি বললাম সানিয়া ডি রাদোভেনিচের পরিচিতি বললাম, সানিয়া রাদোভানোভিচ তার পরিচিতি বললাম। So sometimes it's really difficult for me to pronounce your names, so never mind, please. And এখন আমি আপনাদেরকে আরেকটা ভিডিও দেখাবো, তারপরে আমি যাব দেওয়ান সাইদুল হাসানের কাছে। যেহেতু আমি মোসাব্বিরকে পাচ্ছি না, তার কবিতাগুলি তিনি পড়বেন এবং তার কবিতার অনুবাদ করেছেন, মোসাব্বিরের কবিতা অনুবাদ করেছেন তানিয়া আই টিচ। তার ভিডিওটা আমি দেখাবো, কিন্তু এই মুহূর্তে আমি দেখাই যে প্রতীতি রাসনা কামালের যে কবিতা অনুবাদ করেছেন আমাদের সার্বিয়ার সানিয়া, সেই ভিডিওটা আমি আপনাদেরকে দেখাই। প্রতীতি রাসনা কামালের 3টি কবিতার অনুবাদ করেছেন সানিয়া সার্বিয়া ভাষায় এবং তিনি ভিডিও করে পাঠিয়েছেন। সেই ভিডিওটা আপনারা দেখাই, সার্বীয় ভাষায় অনুদিত কবিতার ভিডিও। Hello everybody, I'm Sanja Radovanovic from Serbia and this is my song Royal Couple ili Kraljevski par. Tvoje srce moje je snaga, pogled ti tražim i osmeh mamim. Misterija svima je naša saga, idemo putevima nama znanim. Noć u divljini, svenuće u gradu, ne mogu lavicu nigde da ukradu. Kralja će svog vernog da služi, krunu mu popravi i ruku pruži. Shvati da tvoja sreća je uz mene, dopusti da voliš me hrabro i smelo. Nije noć kad god se smrači, dan je sve dok ljubav nam zrači. Tvoja sam cela otkad sam te srela, dušu ti dajem, oči otvori. O kome sanjaš i ko ti traje, samo vredna sve uz tebe ostaje. And here are 2 poems. Author is Protiti Rašana Kamal. Posle smrti dela obećanja, muzi će ga rado prihvatiti. Možete ga gledati dan i budete njegov stalni posmatrač. Na jednom kraju je slomljeno, na drugom šuplje, nekim danima sija bez pardona, a sloj obmane ne kalja mu ego. Budete li ga gledali dovoljno dugo, zeleneće ipak malo. Zbog niskog samopoštovanja, znate i svega toga, slomljen kraj ipak govori o nedokazanoj istini koja otkriva tajnu vezu, izgubljenu kada je dato obećanje uzdignuto na pijedestal. Ne diraj, rekao je, kao da nam je podsjećanje potrebno. Mislite o tome dok ispijete čaj ili zapišite. Napišite tezu
o tome ili samo pitajte šta ga je pokvarilo? Uznemirujući vetar? Bele laži? Nikada nećete znati. Tajne se ne nalaze u istorijskim knjigama. Da ga je pojela kao srž jabuke i ostavila ga da trune. Tragovi od zuba još uvek ismevaju bol njegove slabe volje. Ali dosta od njegove prošlosti. Njegova tužna priča traje i traje. Sada mu je potrebna nova odeća. Rešili smo da ga obučemo kao zakletvu, ugledamo zavetim, zalepimo nepokolebljivim pečatom, ispratimo u novo putovanje. And second poem, also author is Spretiti Rašana Kamal. Naš hendikep. Čovekovo hramanje teško je gledati. Zamislite da ima štaku umesto krila, da nisu letili njegovi snovi, a da on jeste, kako bi to bilo divno. Takav čovek i ja bili smo prijatelji prošlog leta. Njegovo šepanje i moje šuškanje bili su jedno. Hodao je ulicama i pisao stopalom. Koračao je ulicama dok su reči stajale. Bio sam u krilo, dan, dva možda. Njegov zavet svojim teretom. I nosio ga sa mnogo napora. Ali morao sam da njegov prazni džep ostavim iza sebe. Moji su sada puni blaga. Krila su drugačije vrste, pa sam odleteo u naručje oblaka kao novčanice u trci sa pticama, sa muvama, sa povetarcem i njegovim lelujanjem. Ostavio sam čoveka davno. Odustao je od hodanja. Sada prati svoje korake na parčetu papira, na tom istom papiru gde sam ja nekada nosio šapat svoj. Well, thank you very much, Sania, for your wonderful video you just sent me, and your recitation is really good. You're a very good reciter, I must say. Thank you. I was actress in theater a long time ago. Yeah, you're a reciter. In fact, in future, I'll ask you more to come to this program for recitation. Thank you so much. Thank you. Welcome. And now just I want to invite Dewan Saidul Hassan, sorry, Saidul. He will just recite Musabbir Ahe Ali's 3 poems. We are, in fact, really sorry that we couldn't connect him, or rather, he couldn't connect us. So, Dewan Saidul Hassan will recite his 3 poems, Bangla Kobita, Bengali poems, 3 poems he will recite. প্রিয় বন্ধুরা এবং দর্শক যারা দেখছেন তাদেরকে আবারও একটু স্মরণ করিয়ে দিই যে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হচ্ছে, আমরা যে অনুষ্ঠানটি করছি সেটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক বহুভাষী পত্রিকা দি আর্চারের সৌজন্যে এই অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হচ্ছে, এবং এই অনুষ্ঠানের লক্ষ্যই হচ্ছে বিভিন্ন দেশের কবিদের মধ্যে সেতু বন্ধন তৈরি করা, বিশেষ করে বাংলাদেশের কবিদের সঙ্গে, বাংলাদেশের কথা সাহিত্যিকদের সঙ্গে বিশ্বের অন্য ভাষার কবি এবং গল্পকারদের সংযুক্ত করে আমাদের পরস্পরের মধ্যে সাহিত্যের আদান প্রদান বা সাহিত্যের বোঝাপড়া অথবা বলা যেতে পারে সাহিত্যের পরিচিতি, এই বলয়টাকে, এই
বৃত্তটাকে আরো প্রসারিত করা, অর্থাৎ বিশ্ব পরিসরে বাংলা সাহিত্যকে পৌঁছে দেয়া, বিশ্ব পরিসরে বাংলা কবিতাকে পৌঁছে দেয়া, কথা সাহিত্যকে পৌঁছে দেওয়া আমাদের লক্ষ্য, এবং একই সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের নানা দেশে যে কবিতার চর্চা হচ্ছে, সমকালীন যে লেখালেখি হচ্ছে সমকালে, তার সঙ্গেও আপনাদেরকে পরিচিত করিয়ে দেয়া। তো এখন আজকের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন বাংলাদেশের কবি মোসাব্বের আহে আলী। তিনি নেটওয়ার্কের সমস্যার কারণে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেননি। এখন তাৎক্ষণিকভাবে আমাদের সিদ্ধান্ত অনুসারে দেওয়ান সাইদুল হাসানকে আমি তার কবিতা পড়তে বলবো। আমি জানি যে এত অল্প সময়ে শুধুমাত্র একবার চোখ বুলিয়ে কবিতা পড়া বা আবৃত্তি করা একেবারেই দুঃসাধ্য। তবুও তিনি সাহস করে আমাদের সঙ্গে রাজি হয়েছেন কবিতাগুলি পড়ার জন্যে। না হলে আমাদের এই অনুষ্ঠানটা অসম্পূর্ণ থেকে যেত। যে বাংলাদেশের যে কবিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে তিনি পড়তে পারলেন না, তাহলে আমাদের যে লক্ষ্য, অর্থাৎ আমাদের কবিতাকেও তাদের কাছে পৌঁছে দেয়া, সেই লক্ষ্যটা পূরণ হতো না। সেই জন্যই আমি হাসানকে অনুরোধ করেছিলাম যে আপনি যদি পড়তে পারেন, এবং আমি একটু আগে মেসেঞ্জারে তাকে কবিতাগুলি কপি করে পাঠিয়েছি। বুঝতেই পাচ্ছেন যে একেবারেই অপ্রস্তুত তিনি, কিন্তু তারপরে আমি জানি যে তিনি যেহেতু সংবাদ পাঠক, অনেক সময় এমন হয় যে শেষ মুহূর্তে একটি সংবাদের একটা মানে পাতা এসে পৃষ্ঠায় এসে হাজির হয় খুব জরুরি সংবাদ থাকলে, এবং সেটা কিন্তু যারা সংবাদ পাঠক তাদের পড়তে হয়। তো সেই দক্ষতা আছে আমি নিশ্চিত জানি। তো সেই জন্যই আমি সাহস করে তাকে বলেছিলাম, এবং তিনিও পড়ছেন, আবৃত্তি করছেন। নিশ্চয়ই আপনাদের ভালো লাগবে। তার আবৃত্তি পড়ছেন মোসাব্বের আহে আলীর কবিতা, দেওয়ান সাইদুল হাসান, বিশিষ্ট আবৃত্তি শিল্পী। ধন্যবাদ। আমি শোনাচ্ছি মোসাব্বের আহে আলীর 3টি কবিতা। প্রথমটির শিরোনাম হচ্ছে আমরাও একদিন। আমরাও একদিন খালের পারে পারে বাক্স প্যাটরা বগলে রুদ্ধশ্বাস ছুটেছিলাম। ভাঙা চাঁদ ডুবছিল মার্চের আকাশে। একদিন আমরাও গামছায় বেঁধেছিলাম লাল চিড়া, সীমিত গুড়। নাঙ্গা শিশুর কোমরে বাঁধছিল নিরাপত্তা ঘুঙুর। সেদিন অগণিত বৃদ্ধের কুঞ্জ হাঁটছিল গোধূলের দিকে। শূন্য হাড়ির ভেতর ছিল ভুখা মানচিত্র, কাঁধে বাঁধা হয়েছিল অনিশ্চিত দেশ। আজ না হয় ওরা হেঁটে আসছে আমাদেরই মতো, আমাদের স্মৃতির ভেতর। একটি হিম ডিসেম্বরের দিকে খালের পাড় দিয়ে আজ ওরাও না হয় একটু আসুক। দ্বিতীয় কবিতাটির শিরোনাম হচ্ছে বদ্বীপটির দিকে তাকাও। ভালো করে তাকাও এই বিন্দুটির দিকে। একটা সবুজ বদ্বীপ দেখতে পাবে, যেখানে ভারত মহাসাগর তীরের ফলার মতো ঢুকে গেছে বঙ্গোপসাগর নাম নিয়ে। হিমালয় থেকে নেমে আসা যার স্বচ্ছ জলে মিশে গিয়েছিল তাজা রক্ত, ভাষা আর স্বাধীনতার। তোমরা কি ভাষা নিয়ে জীবনের বাজি ধরেছ কখনো? বারবার নুয়ে পড়ে উঠে দাঁড়াবার অভিজ্ঞতা আছে তোমাদের? ঝড়, বন্যা, খরার এত দাপটের পরও এই বিন্দুটি সাহসে সমুজ্জ্বল, চির দুর্বিনীত। সুন্দরবনের মতো আছে কি তোমাদের কোনো অপ্রতিরোধ্য অনুষঙ্গ? আছে কি পার্বত্য ফটক বা কোনো সাহসী তর্জনী? আমাদের আছে সব, নিপীড়নে মৃত্যু আমাদের উজ্জ্বল স্বভাব। মুসাব্বিরের তৃতীয় কবিতাটি হচ্ছে, তৃতীয় এবং শেষ কবিতাটি আজকের মতো, মানুষের নৌকা। ওহ গিলগামেশ, তোমার গল্পে একটু কাঁটাছেঁড়া করে চলো। একে একে নিজেদের সুরের গেঁথে আমরা একটা বিশাল নৌকা বানাতে পারি। আমাদের ওপর চড়বে বিপন্ন গবাদি, নিষ্পাপ অমরদণ্ডী, হাঁপ ছেড়ে উল্লাস করবে বিপুল বন্যাত্ম প্রাণীকুল। পানিতে থই থই বিপন্ন পৃথিবী, ভাসছে নৌকা, ডুবছে ভাসছে মানুষের মাংসের পাটাতন। ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ হাসান, দেওয়ান সাইদুল হাসান। তিনি পড়লেন মোসাব্বের আহে আলীর 3টি কবিতা, আপনারা শুনলেন, এবং সেই 3টি কবিতা আবার অনুবাদ করেছেন সার্বীয় ভাষায় তানিয়া আইটিচ। তো আমরা সেই ভিডিওটাও দেখতে পারি
তারপরে আমরা একটু আলোচনায় যাব আমাদের কবিতা এবং সার্বিয়ার কবিতা সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব। এখন now just I'm showing a video to you where Tanya I teach in fact recited Musabir Ali's 3 poems. আপনারা যে কবিতাগুলি শুনলেন সেই কবিতাগুলি অনুবাদ করেছেন তানিয়া আইতিচ। তিনি যে অনুবাদ করার পরে ভিডিও করে পাঠিয়েছেন আমাদেরকে, সেই ভিডিওটা আমি আপনাদেরকে এখন দেখাচ্ছি। I am Tanya Aitić from Canada and Serbia. I would like to read 3 poems by Mosabir Ahe Ali, a Bangladesh poet in my translation on Serbian language. The first poem is titled We Walk the Same Way. Hodali smo istim putem. Išli smo istim putem pored rova i šuma kojima su hodili. Sa zadržanim dahom, kovčezi i utrobe u pazuhu. Dok se prebijeni mesec krio u horizontu Marta. I mi smo kao i oni, umotali hranu za hitne slučajeve u peškir i žurili da preživimo, dok su zaštitne narukvice gole dece zvonile im oko struka. Baš toga dana bezbrojni grbavci su jurili ka sumraku. Gladna nacija je strmoglavo bila na praznom loncu. Veoma nesigurna domovina iznenada je došla na ramena. Oni slede istu sudbinu sa kojom smo se suočili. Isti mehur u našoj granici pamćenja. U susret hladnom i mraznom decembru. Neka jure pored rova da dostignu do sigurne zemlje. Pozdravimo ih. The second poem. Look at this delta. Pogledajte ovu deltu. Pažljivo pogledajte ovu tačku na globusu. Vidjet ćete veliku zelenu deltu. Gde Indijski okean ulazi kao strela, sa imenom Bengalski zaliv. Vidjet ćete kako se himalajski glečari pretvaraju u reke i pritoke, pune krvi mučenika, jezičkog pokreta i nezavisnosti. Da li ste se ikad usudili da založite život da biste sačuvali svoj maternji jezik? Da li imate iskustva sa iznova i iznova ustajanjem protiv ugnjetavanja? Ili više puta pod uticajem klona, poplava, suša? Ova delta je još uvek sjajna u hrabrosti. Ima li neumoljiv kontekst poput mangrove Sundarban? Imate li bilo koju kapiju brda ili kažiprst velikih vođa? Mi imamo sve ovo. Smrt od ugnjetavanja je naša žarka priroda. The third poem. A human boat.
O Gilgameš, hajde da malo uredimo vaš veliki ep. Zamenite džinovske drvene daske tim telom da biste napravili džinovsku arku, tkano u isprepletani niz. Mogli bismo ugostiti svaku ugroženu stoku. Možemo poželeti dobrodošlicu svim nevinim beskičmenjacima, da dobiju utočište u svom poslednjem azilu kod nas. Uzdahnuvši u potpunom zadovoljstvu tog istog dana, nebrojena fauna će se radovati kao da se moli. Hajde, Gilgameš, zamislite, daske od ljudskog mesa kreću se sa džinovskim talasima. Thank you. Thank you very much, Tanya. I teach for your wonderful translation into Serbian language. And I heard, I couldn't understand anything. The translation, the language I couldn't understand, but the resonance and the music of your language I got. And that is wonderful and really good. And you belong to the Balkan, one of the Balkan languages. And in fact, what is your language? What it calls? How you call it? We call it Serbian language. Serbian language. And then if it is, okay, if it is then Bulgarian, then what you say? Bulgarian language, right? No, Bulgarian language different. Okay. And can you mention about other languages belong to other languages belong to Balkan language or group of languages? Yes. Group languages is similar Croatian, Montenegro, Herzegovina. and yes, Bosnia and Herzegovina. Yes, this similar. And but Yugoslav, is it different than you? Yugoslavia not exist anymore. This big country in East Europe now divided. Yes, and we have a war, and we separate in a little country. And now we have not Yugoslavia anymore. We have Slovenia, Croatian, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Macedonia, and Serbia. Okay, and there may be 5 or 6 countries you have now. Yes. Well, and just so before, what was the common language, in fact? We speak Croatian, Serbian Croatian language. And now Croatian have different language, Croatian. Okay, Sania, just I am now asking Sania to say something about that before. I think that you were practicing, or you were writing, your poets predecessors were writing poems in a with a common language. Am I right? Like, was there any language, Yugoslavian language? Was there anyone? No, I think. Well, Serbian language and Croatian language are very similar, and also Montenegro language and Bosnia and Herzegovina. We understand each other 100%. So I have been writing on Croatian language for festivals in Croatia, and I really like Croatian language. I have many friends who are poets, and we are connected
on internet, and we are good colleagues and friends. So I like to write on Croatia, but I almost always write on Serbian language. I also have been writing on And Spanish language. And what is the difference? What is the difference between now your language and with the Croatian language? What is the difference now? well, there are some different words, but we know what it means. It has association, but for example, we say "Gde si bio?" Where have you been? And they say "Gdje si bio?" Only you. Gde I gdje. Something like that. Okay. Puno Okay, hvala. I understood. Almost similar. Well, Almost similar, but we are- a little difference you have. Right? Yeah. And okay. I Now didn't I hear want Little to difference. discuss about your poetry. That means the Serbian poetry. Tanya, I'm asking you about. Can you tell something about your poetry, contemporary poetry? Yes, I read a little essay about Yeah, you wrote to wrote. me. You Yeah, sent to me. Yeah, I read it. yeah, yeah, and I can little read. Okay, just no need to read. Just I want to tell you. You just speak about the main characteristics of your poetry. What kind of topics you prefer to write? Oh, me. Um, uh, Different topics. Because I want to write about people and passion and love and everything, and for small people, what he want to say, and Well, I a little okay, philosophy. I Yeah, understood that. Mhm. And yeah, you like to express your ideas directly. Sometimes you want to write, you want to say something directly. I have just observed this in your poems that yes, you like to talk is straight talk. You like to say yes, something straight. No yeah, ambiguity is there. But Sania, yeah, something abstract, something ambiguous. Sometimes she tries to write something not directly, but with images and with some words not yeah, familiar to us. Even the imagery is also not familiar, like these images she likes to write, she likes to use in her poetry. Sania. Sania, you are in which generation you belong to as a poet? I didn't hear you very well. In which What kind of generation you belong to as a poet? Tanja, možeš li da mi pita, prevedeš? pita koji ti je stil u poeziji, ja mislim da je tebi contemporary Serbian poetry. When you started to write poetry? That is the point. A zašto Sanja? si počela da pišeš poeziju? Sorry. Well, I started in primary school. We had how to say, we had obligation to write poems, so I wrote it. And that's Okay. how I started. It was hard for me to start. I'm asking you that. I'm asking you that you have
elder poets before you, and after you, the youngers. You have young poets, and you have elder poets before you. Before your writing, you had many poets. Here, in this mapping, if I just want to map out in which generation you belong to, in the 90s or 80s, or maybe the poet of the first century of this first decade of this century, where you belong to? Tanja, jel me pita kako? Kojom dekadom ti, da li pripadaš 80-ih, 90-ih godina sa svojom poezijom? Ili... Long here, where I'm now, not in past. I don't have exact direction, how to say. I write with my heart, so I don't think about that. I write as I feel, as I think. So I don't think I belong to any direction. It's my direction. No, not that. Not the direction. I'm telling about the time. I'm asking about your time. Not only starting. If I want to mention, then how I will mention as a poet? Which generation? When my first song I have my first song I have write to. Okay. Well, you didn't understand my question. Okay. Oh, she wanted to say when she wrote her first poem. That is another point. Yes, like you children. can write. You can start your writing during your childhood, but you must be established as a poet later. Your childhood is important, but when you have established as a poet, that is important. In the 90s or first decade of the century, or maybe the second decade of century, that is I was asking. No, since I was in primary school, I all the time. There's no from my age. No, then you are not. Then you are not a renowned poet. When you become renowned, when you become eminent, that is important as a poet. Well, when I have published my first book, I had. Yes, that is the point. When you have published your book, that was my question. I had 23 years, I think. Okay, that means that means in the beginning of this century. Oh, okay, I understood. You started you published your book in the beginning of the century. That means 20 years before, back, if I think. So you belong to the poet of the first decade of this century. Oh, okay. You got my point? Right. Yeah, that is the point. That was I was asking. Well, no problem. Now, just I want to go to Tanya. In which generation you belong to? Before her, of course, I think. I write like Sanya for my childhood, and and first book. When your first book has been published? When? First book 20. I don't know. Where is my book? Before maybe 10 years ago, but not sure. Okay, almost you were from the same generation. Yes. Okay, I understood. Yes. Yes. Now I just want to ask. I want to ask Hassan to say something about their poetry, about their poems you have recited. And Musabir Ali, what he is telling that heartfelt thanks to Dewan Saidul Hassan for reciting my poems so perfectly. Okay, Hassan,
মোসাব্বের আহয়ালি লিখেছেন যে আপনি খুব চমৎকারভাবে যথাযথভাবেই পড়েছেন তার কবিতা এবং সেই জন্য সে হ্যাঁ, ধন্যবাদ মুসাব্বির। হৃদয় থেকে আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছে। হ্যাঁ, ধন্যবাদ। এবং আপনি থাকলে হয়তো আরো ভালো হতো, কিন্তু আমরা এই অনুষ্ঠানের স্বার্থেই সেটি আমরা চালিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে। এবং আপনার 3টে কবিতাই খুব চমৎকার নিঃসন্দেহে, এবং অনুদিত কবিতাগুলো নিশ্চয়ই বিদেশে, বিশেষ করে সার্বিয়াতে আরো জনপ্রিয় হবে আপনার কবিতা। এই শুভকামনা রইল। Well, in fact, poetry is the best arrangement of the poet's best words, and a translation of poetry is very difficult. But our renowned poet Masud Zaman has made it very easier for us to understand the thoughts of the poets with his excellent translation. And it could be easier, I think, if I know the Serbian language and the original poetry. But from the translation, this program has certainly created an interest to learn more about Serbian poets and poetry. And I think those who are listening this program will also have the same feeling, and this will help them develop interest and study more Serbian poetry, and as well as the world literature. So we understand that the opportunity to read the original poetry of different languages is not always available and not easy. So this task has been wonderfully done by Mr. Masud Zaman, and I would like to heartily thanks and express my gratitude to Masud Zaman for introducing these poets. And we also learn many things from the discussant Anna Maria of Serbian poetry. So I would like to thank as well the poets and the discussant, and of course once again Mr. Masud Zaman for giving me the opportunity to read the poetry of Serbian, these renowned poets, Tanya and Sania, as well as Musabbir. Well, thank you very much. I don't know Said the Hassan. reaction of the poets because Yes, I'm just asking them now. I'm just really All going right, to ask. all right. I'm going to ask Tanya, what is your opinion or what you felt when the Hassan was reciting your poems in Bangla? So how you're feeling at the time? Beautiful. Because I like your language, Bengal language, and he have beautiful expression for my poem, and I'm satisfied. Thank you very much, Tanya. One of your Thank you. friends from Serbia, and he is Zihana. Liliana Samardzic. Samardzic. Yes, my friend. Son of this. And he writes that greetings to all participants. Congratulations to all, special greetings. And congratulations to my dearest friend, Yes. a wonderful poetess and artist, Tanya Aitich, who represents Serbia. Best wishes and blessings to you, dear Tanya, and all present poets. Thank Okay. you. Thank you. Thank you very much to you too. And
Yeah, Ljiljana, I'm really grateful to other viewers, those who are watching, who are in fact watching this program from Yeah. abroad, from different parts of Yes. the world. That Yeah. is really great. Yeah, I want to আমাদের say এই অনুষ্ঠানে Ljiljana আসলে বাইরের poets বহু too. দেশ থেকে অনেকে অনুষ্ঠান দেখেন। Yeah. Yeah. তো আমাদের এই অনুষ্ঠান অনেকেই দেখেন বাইরে থেকে এবং অনেক বিদেশী আজকে আমি বুঝতে পারছি যে সার্বিয়া থেকেও যুক্ত হয়েছেন। তা আপনারা বুঝতেই পাচ্ছেন যে তারাও দেখছেন অনুষ্ঠানটি, বন্ধুর অনুষ্ঠান, বন্ধুর অংশগ্রহণ। So now I want to ask Sonia, would you please say something about the Bangla poetry? Do you have any idea about our poetry? No, I really don't have, but I like it a lot. It's very interesting, and I like it. It has some political moments, and I like it because, as you said, poets are for the peace and for humanity, and that's what is our point. And regular people don't always or very often understand us, so they think we are strange, we are something else, not people. We are something funny, but we are not funny. We are very serious, and we like other people. We like nature, animals, and that's all the point of everything. And I like very much. I really like your poetry. Okay, Sonia, did you hear about our country, the Bangladesh? Did you hear about it? About the name of our country? Did you hear before? Yes, I heard for your country. We learn in school about it, and well, it was a long time ago, but I like name of the country. It's very interesting, Bangladesh. I like it really, and I Yeah. know where it is in Asia, right? Yes. So yes. Yes. And Yes, we Bangla. also knew about your country, about Serbia, about Yugoslavia, about Herzegovina, and the whole area. You were in a war for a long time, I know, and you were the people of that region. You were fighting for your own sovereignty and identity, and for the national pride. You were fighting. We know that. And after then, you got the independence, and that is really good for us, good for the world, and also for Europe. And I wouldn't say now you have. I can't say we were fighting. I must say that we just defended ourselves. That's all. We didn't fight. Yes. Okay. Yeah. That is right. That's right. Okay. Now you are living in a peaceful country, and your people are just contributing many things for the nation, and you, the poets, are also contributing in literature and in the creative writing. That is really good. And I want to ask you, Sania, do you have literary festivals over in Serbia? Do you have like this festival? Do you have? Well, this is my first festival on internet, and I like it a lot. Well, we had festivals before Corona, much more, but now not so often. But we have in internet festivals, but not with video, just with writing songs. You are one of you are in fact a founder of a literary circle. I just knew it from your bio. I have learned, and Yeah, I knew I have that met. you are a founder of a literary circle. And what you do, in fact, over there? Well, we publish books and
anthologies, and some authors who want to publish their own book, they can do it. I help them, I work for them, so that's what we are doing. And sometimes we had before Corona, we had festivals, but not anymore. But I hope it will change very soon, so we So can do have we do we, again. do we organize festivals? Yes, we Do we have organize poetry festivals on have behalf of planned. your organization? We have Yes, planned to do it, but not now. In future, I hope it will be. I want Well, tell Tanya, we have for Club Maidan Orphan Dunavu this every year big festival and President and Slavica Pejovic there, and many poets came and have a award there every year. okay. So, can you say something about Bangladesh poetry? You knew something. I know that you read the article which I sent you. I sent you one article. So, did you get any idea about our poetry? I read poem or Okay, Mosabir okay, Ahe Ali. Tanya. I know. You But translated. You translated the poems. translated, And yes. And And what you his feel that? his poem like his country. This Yeah. very Bangladesh have many problems, politics and etc. And have many river. Oh, sorry. Thank you. Okay. We have many river, rivers. many and float, and yeah, we have. yes, Right. yes. But And at the this same time, Beautiful nature, for sure. yes, beautiful, but And but difficult many beautiful paths. problems. nature, Yeah. riverine And, nature. yes, and Yeah. I want to tell this Bangladesh poem very passion, and Yeah, not it's very not passionate poems we have, and and we have poets, many they write very much passionate poems. They are very much passionate. And yes. Musabir is there. Can you hear me, Yeah. Musabir, now? Okay. Okay. So you write the passionate poems, very much passionate. Do you think that? Tanya is telling this. Yeah, আমি একটু বলে নেই, আমি আগে একটু দুঃখিত বলে নেই সবাইকে বাংলায়। হ্যাঁ, বলো। আর I'm feeling sorry for that, for this technical error. I was not facilitated by the internet connection so well. That's why I was not attending, but I watched this program each and every minute, and I about my poetry. It's a great honor to be hearing my poem on the veteran people's live, and it is great to see. And I want to share my heartfelt congratulations to the Serbian poets, and they have made this program very exclusive, and I'm proud of Dul Hassan Bhai. He was the icon in our childhood in TV channel. He was reciting the news for so long, and we have been brought up hearing him, listening him on the famous TV
TV set. I can imagine. And Anna was surprise. trying great to connect me anyhow, and it's good to see connecting a bridge between the Serbian and Bengali poems. And that was a great program. And everyone watching who are very keen to me, very close to me, and all the poets in Facebook and internet right now watching this exclusive program. Thank you. Well, now just Tanya was telling that our poetry is very much passionate, emotional, maybe. Yes. So, Yes, what do you think, emotional. Musabbir? What is your opinion? Do you agree with this? Do you ask me? No, Musabbir. Musabbir. I'm asking Musabbir. Okay. I think he's not hearing me. Yeah. Musabbir, Okay, I'm listening. are you hearing me? Yes. Okay. I'm hearing. I'm hearing. Anyone, would you like to say anything? Then I will conclude. I think Anna this could session. say, or the Anna can't wait to say something. yes. Okay. You already told, and if you want to say anything more, then you can speak. You can tell us. Yes. Yes, for sure. These poems of Bangladeshi poets are very passionate. Hot climate and hot blood, I could say, but also history makes this. Hot climate and hot blood. Yeah. That is really and very rich good imagination. words you use. Yes. But Hot climate and hot emotion. now, Emotionally, we are heated, maybe. but also I wanted to say something about Mohabir's poems because I read them many times. Poems, yes. I could read them many times. Very interesting lines with interesting ideas and diction. And I can say that this poetry is poetry of solidarity with those suffering from natural disasters, from wars. And although young, he is truly mindful. And the images in his poems speak loudly and make the reader more sensitive to the tides of history and life and teach us a lesson, for example, about the history of Bangladesh, about the natural beauty of Bangladesh, like in the poem Look at This Delta, where he writes about the rivers full of blood, of the martyrs, of language movement and independence war, and beauty juxtaposed with painful events and raging nature, cyclones, floods, droughts. And there was also another poem which I liked very much, the poem A Humane Boat, which surprises from the very beginning, because the poet addresses Gilgamesh and says, let's edit your great epic a bit. Here, the ark in which the animals could be saved, life-saving ark, is a boat made of people, of human flesh. So, summarizing, I must say that these are poems to which I could come back many times. There is rhythm, melody, very nice to read. Thank you so much. Thank you. So you read his. Yes, I want to add something to this topic. Yes, please. Yeah, that should I add to this? This type of program is very rare of its kind. Dr. Masrur Zaman, he is a renowned poet, he is an essayist, he is a renowned editor in Bengali literature. And he is arranging such kind of program. He is making a bridge between the literature of many languages.
and he is trying to connect the continental literature in a great way. During the pandemic period, he has made a great effort to make a mingle up of literature, interchange of literature, exchange of literary views all over the world. And he's doing it, and he will keep doing it. And it will enrich our literature, our global literature. I must add this. And I'm again feeling sorry for joining late, as the electricity has come just a few minutes ago. And electricity has set the signal very well right now. That's why I'm talking with you right now in the same stage. Thank you. Yeah. And I'm feeling full. I'm feeling thank you very much, Musabbir, for your compliments. Not at all. Thank you very much for your compliments, Musabbir. In fact, I started this program during the pandemic, when just it was there all over the world, and we were just stuck inside our house. At that time, I started this program globally, and I invited many poets from around the world, and I continued it for 2 years, and the whole pandemic time or period, I was continuing this program, and today is the 69th festival. I am just now having. So I worked hard, and I'm still working to making the bridge between the poets and between the poets from different countries. I'm just trying to make them more closer, because I think that poets have another world of poets. I believe in it, world of poets and writers. And that is very important, because poets always, they are the ambassadors of poets, always are the ambassadors of humanity, of peace. And we want this. And our world is now in war, still in war. And people from different countries, they don't have that much trust to each other. They don't have now. But I think that poets can just make this world more peaceful, more harmonious. And that is I'm trying. I'm also trying to enhance the world poetry through this program. I know it's not a big program, but I got many poets from different parts of the world. They came to this program, and they recited their poems, and they showed their solidarity. They expressed their solidarity with us for peace and humanity. So that's great. In fact, I think so. Well, now I want to conclude this program. And before that, I want to thank all of you. My heartfelt thanks to you. And profoundly, I'm very much grateful to Saidul Hassan, Dewan Saidul Hassan. He's a great reciter and presenter. Yes. And his voice is really very amazing. He's a great reciter. And yeah, of course. I know that. And in fact, I was thinking that Musabbir is not here. So who can read his poems? But I wanted that it should be read innovation. Out. Great made by you. Instantly it came to my mind that only Saidul Hassan can do it. And then I sent your poems to him. Exactly. And wonderfully, without any preparation, that Musabbir, without any preparation, he recited wonderful recitation it was. So thank you. That was the same in my mind. Who will read? And I thought the same.
Yes, Yes, you were Anna was thinking, I was thinking. I should join. Right. Anna, And the God himself heard her this. yeah, she helped me a lot. In fact, she was worried, but I was thinking to tell her, okay, you read in Bangla, but I know that she couldn't. I was prepared to read in Yeah. English. Yeah, Yeah. you are prepared to read in English. Musabir's poems. Okay, Yeah. thank you very much. There were some odds and some good things in this program. And next time, Musabbir, you have to make sure There is Wi-Fi. already he has gone. Maybe the electricity has gone again. Okay, no more tonight. In fact, I'm really very grateful to Tania Aitich and Thank you. Sania. And always it is very difficult to pronounce her name, so never mind. But you are a wonderful poet, and also Tania, Anna, Thank you. and of course I want to Sanya. say him poet also, as well as a reciter, and he is also a poet, Dewan Saidul Hassan. So thank you all, and I'm just getting Musabbir again. He joined. Okay, going to end this program, going to conclude this program, and it is now houseful. We have all six of you are here. 6 of us are here. That's great. ওকে, প্রিয় বন্ধুরা, আপনাদের কাছ থেকে আমরা বিদায় নিতে চাইছি, কিন্তু এই মুহূর্তে আমি দেখতে পাচ্ছি অনেকেই উপস্থিত আছেন এবং দেখছেন অনুষ্ঠানটি, তো সেইখানেই আনন্দের ব্যাপার। এবং আপনারা ভবিষ্যতে আগামী রোববারে আরো আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবেন গ্রিসের দুজন কবি, এবং সম্ভবত আমরা পাবো ইংল্যান্ডে আছেন এখন আমাদের কবি শামীম আজাদ আগামী অনুষ্ঠানে আসছেন। সঙ্গে থাকছি আমি, আনা, এবং আমি সাইদুল হাসানকে আরেকবার চাইছি, তিনি নিশ্চয়ই থাকবেন। আমি তাকে পাঠিয়ে দেবো আমাদের গ্রিসের 2 কবির কবিতা। এবং আপনারা যারা এই অনুষ্ঠানের প্রাণ, তাদেরকেও আমি চাইছি যে আপনারা উপস্থিত থাকবেন। আমি বিদায় নেওয়ার আগে আমাদের এই 2 বিদেশি কবি Tania এবং Sania, there is similarities of their names, almost pronounced alike. And so Sania and Tania, yes, and Musabbir, And Maria. he tried his best. He tried his best, like Anya. and vehemently, in fact, he tried. That is great, I think. So I'm also very grateful to you, Musabbir, and Anna, always with us, and grateful to you, and Saidul. গুড নাইট টু ইউ অল। এবং দর্শক, আপনাদেরকেও আমি শুভরাত্রি জানাচ্ছি, এবং আগামী অনুষ্ঠান এই রোববারে 9টার সময় দেখবেন। সেদিন উপস্থিত থাকবেন গ্রিসের 2জন কবি এবং আমাদের বাংলাদেশের শামীম আজাদ, যিনি এই মুহূর্তে ইংল্যান্ডে আছেন। একটু আগে আমি জানি না উনি অনুষ্ঠানটা দেখছেন কিনা, একটু আগে আমি তাকে পেয়েছিলাম, তিনি একটা মন্তব্য করেছেন। তো সবাইকে শুভরাত্রি জানিয়ে আজকের মতো এখানে অনুষ্ঠানটা শেষ করছি। থ্যাংক ইউ অল। আই এম ভেরি গ্রেটফুল টু ইউ, Tania and Sania. Good night to you. Good night. Thank you.